দেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভীষণ রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা। তবুও এর মাঝেই চলতে হবে, এর মাঝেই এগিয়ে যেতে হবে। দর্শক সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন এডুকেশন জোনে। দর্শক, শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজে হয়ে গেল 10ম স্কাউট ক্যাম্পিং। এ সম্পর্কে রয়েছে আমাদের একটি প্রতিবেদন, চলুন দেখে আসি প্রতিবেদনটি। মেধালালনে অনন্য শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপিত হয় 1989 সালে ঢাকার ড্যামরার মাতুয়াইলে। এই স্বল্প সময়ে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশে। অর্জন করেছে ঢাকা বোর্ডের শ্রেষ্ঠ 20টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান। প্রথম থেকেই আমরা 100% পাস করার জন্য চেষ্টা করি এবং আমরা এই এলাকার জুনিয়র স্কলারশিপ প্রথমে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করি যে আমরা কিভাবে একটা শিক্ষার বেস আমরা তৈরি করতে পারি। তো এই স্কুলকে কেন্দ্র করে আমরা 8ম শ্রেণীতে জুনিয়র স্কলারশিপ ছিল। আমরা প্রথম বছর 2টা, পরবর্তীতে 5টা, এরপরে 10টা, এরপরে 12, 17, 26, 34, 42, 48, 54, এই বছর 59টা বৃত্তি পেয়েছি। তো এরকমভাবে আমরা জুনিয়র স্কলারশিপের পরে প্রাথমিক স্কলারশিপে হাত দিলাম। এটা এমনিভাবে করতে করতে আমাদের 70-80টা পর্যন্ত প্রাইমারি স্কলারশিপ পেয়েছে। এরপরে আমরা এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় প্রত্যেকবার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের ভালো রেজাল্ট করার জন্য। প্রায় প্রত্যেক বছরে আমাদের 100% পাস করে। গত 2012 সালে এসএসসিতে ঢাকা বোর্ড তথা সারা দেশে এই ড্যামরার শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আমরা 2005 সাল থেকে আজ অবধি প্রত্যেক বছর 100% পাস সহ এইচএসসিতে ঢাকা বোর্ডের সেরা 20-এর তালিকায় আমরা অবস্থান করে আসছি এবং 2013 সালে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই স্কুল অ্যান্ড কলেজ এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে 15তম স্থান অধিকার করেছে। স্কাউটিং অনুশীলনে শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ বাংলাদেশ স্কাউটসের কাছে একটি সক্রিয় ও মর্যাদাবান স্কাউট গ্রুপ। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, পরোপকারী ও আদর্শ নাগরিক তৈরিতে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য তারুণ্য উদ্দীপ্ত স্কাউটিং আমাদের সকলের কাম্য। আমি 4 বছর স্কাউটিংয়ের সাথে এই স্কুলে যুক্ত রয়েছি। স্কাউটিংয়ে একটি নির্দিষ্ট সিলেবাস রয়েছে যেটি প্রত্যেক বছরই চেঞ্জ করা হয় এবং এর মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষা ও সমসাময়িক শিক্ষা শিশু কিশোররা অর্জন করতে পারে। এর একটি নির্দিষ্ট সিলেবাস রয়েছে যা থেকে একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তার প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে পারে, যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট তাকে নির্দিষ্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করতে পারে। স্কাউটরা তাদের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। আমি ক্লাস 5-এ এখানে ভর্তি হয়েছে এবং ক্লাস 5-এ এই কাব স্কাউটে যোগদান করে আর 6ষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে আমি স্কাউটিংয়ের দীক্ষা গ্রহণ করি এবং আমি একজন স্কাউট হিসেবে গড়ে উঠি। তখন আমি নিজে ট্রেনিং নিতাম, এখন আমি নতুনদের ট্রেনিং দিই, কারণ আমার ট্রেনিং শেষ। এখন ওদের না শিখালে ওরা শিখবে কিভাবে। দীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন আমাদের একটা স্কার্ফ অর্জন করতে হয়। এই স্কার্ফ যখন আমরা অর্জন করি তখন আমরা পুরো একজন স্কাউট হয়ে যাই। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও 11 ডিসেম্বর বিকেলে শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ তাদের 10ম বার্ষিক স্কাউট গ্রুপ ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদযাপন করে কলেজের মাঠে। 5 দিনব্যাপী স্কাউটদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক গড়ার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় এই ক্যাম্পের। গ্রুপ পর্যায়ে তারা সফলভাবে নান্দনিক ক্যাম্প তৈরি করে আসছে। সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আমরা স্কাউট কার্যক্রম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আর্ট অ্যান্ড কালচার এই প্রতিযোগিতা, এগুলো নিয়ে আমরা এখন কাজ করা শুরু করেছি। কয়েকদিন আগেও আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশ জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেছে এবং সেখানে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সেখানে বিজয়ী হয়েছে। তা আমরা এমনিভাবে এই স্কাউটিং কার্যক্রম, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, আর্ট অ্যান্ড কালচার, এইভাবে তাদেরকে আমরা গড়ে তুলতেছি। হাতের লেখার উপর প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে স্মার্ট করে তোলা। আগামী দিনে ইনশাআল্লাহ আগামী জানুয়ারি থেকে আমরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে
তাদেরকে আইসিটির উপরে ভালোভাবে দক্ষ হিসাবে তাদেরকে গড়ে তুলব এবং একজন পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য যেই বিষয়গুলো দরকার সেটা নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ কাজ করব। আমার একজাক তরুণ শিক্ষক শিক্ষিকা আছে যারা অক্লান্ত পরিশ্রমী, যারা পরিশ্রম করতে জানে এবং করতেছেও। আমার গভর্নিং বডি আছেন যারা এই প্রতিষ্ঠানকে ভালোভাবে তারা এখানে সবচেয়ে বড় সহযোগিতা যারা আমাদেরকে করেন তারা আমাদের সম্মানিত অভিভাবক অভিভাবিকা। এই এলাকায় তারা আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করতেছেন এবং শুভাকাঙ্ক্ষী শুভানুদ্দায়ী তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করার কারণে মূলত এই প্রতিষ্ঠান আজকে অত্যন্ত অল্প সময় শূন্য মাঠে ধান ক্ষেতের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটা আজকে সারা বাংলাদেশে একটা মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে তার প্রমাণ রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ ধরনের ক্যাম্পের ফলে ছাত্রছাত্রীরা দক্ষতা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমে সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। স্কাউটিং করে আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, অনেক কিছু অর্জনও করেছি। একজন স্কাউট হতে পারে, সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি, কিন্তু সে যে স্কাউটিং থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলো, এই শিক্ষা তার বাস্তব জীবনে নেতৃত্ব দেওয়ার পর্যায় থেকে শুরু করে একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার কাজ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে কাজ করবে। এখানে ফার্স্ট এডের অনেক কিছুই আছে, ওখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি, তো ওগুলা দিয়ে আমরা চিকিৎসাও করতে পারি। ছাত্রছাত্রীরা এই ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণমূলক জ্ঞান অর্জন করে বাংলাদেশের স্কাউটসের সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রেসিডিয়াম অ্যাওয়ার্ড অর্জনের সুনাম অর্জন করে আসছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কাউটরা বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে। দর্শক, আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বিশেষ অতিথি উইলিয়াম ওয়েস্টগেট, প্রিন্সিপাল রিজেন্ট কলেজ। Hello sir, how are you? Very well, thank you. Welcome to our show, and first I want to know that when did you came in Bangladesh and why? I first arrived in Bangladesh about a year and a half ago. I'd been to South Asia many times, Nepal, India, Sri Lanka, and I was given the opportunity to come to Bangladesh, and I took it because I really recognize that South Asia is a tremendous area of growth and economic development. And the education sector is a growing area, so I wanted to be part of that Well, opportunity. as far I know, you are from a business background and you are a vice president of HSBC. That's right. So why are you here in educational way? I mean, educational subject or sector? Well, I was in investment banking for 20 years until I was 44 years old. And that's a young man's business, really. And I was able to retire from the business about 10 years ago and went into a subject, an area that I really love, education. And I've worked now for about 8 to 9 years in London before I was given the opportunity to come out here. So this combines both a subject that I like, teaching, and a part of the world which I really like, South Asia. So the two make perfect sense. And why it's Bangladesh? Why did you come in Bangladesh? Bangladesh is a country going through tremendous economic and cultural, social change. This provides tremendous opportunities. Sometimes it creates near-term difficulties, but the long-term opportunities are very exciting. And if we can just see beyond the near-term problems, we see a very, very positive economic future for this country. And you know, it's a developing country. It's not already developed. So where is the development? What do you think as an economist, the development sectors, or what are the development sectors? Well, we can use a lot of methods to make predictions in economics.
We can see what happened to China, we can see what's happened to Brazil, we can see what's happened to even America or Europe 100 years ago, and we can see... It's a small country. It's a small What's your country, thing? but a lot of people. 150 million is not a small country. It's a very significant geographical location between China and India. It's got an enormous labor market, and it's got tremendous demographics. The young children becoming adults right now make this a very, very exciting economic environment and social environment to be part of. And you have established a college here. Please tell us something about it. Well, part of economic growth and development is education. Of course, there's manufacturing, there's transportation, there's many different things, but education is core to economic development. And when I sometimes make the comparison, when you're very poor, you have to feed a lot of people, you provide them with rice or dal. It's not very good, but it's better than nothing. Well, the same thing with education. If you have to educate very many people without much money, you do traditional teaching techniques. Many people in a room, one teacher talking like this. It's not very effective, but it's better than nothing. However, as the economy develops, as Bangladesh evolves, we now need to move into much more effective teaching methods. You were talking about effective teaching. The traditional teaching is like this. And what are you giving the difference in your college? Well, there are a number of things. First of all, it involves hiring and recruiting and retaining good teachers. They're passionate teachers, inspirational. Everybody remembers their favorite teacher. And if you ask yourself, what was your favorite teacher? It was somebody who connected with you personally, but it's somebody who had a passion for the subject, not just somebody who gets paid to deliver information. So I seek good, mainly Bengali, but South Asian teachers, mainly Bengali, as I say. Another very important thing is a focus on extracurricular activities, not just studying for the test. Of course, we're an academic institution, and academic performance is my #1 priority, but we have learned in the West that this is achieved through a combination of many things: engagement with the student, through events, through clubs, through sports, through a number of collaborative activities. And that's what I really like to focus on at Regent College, a whole person development, not just focus on performing on a test. But it's a college with a different type of teaching environment, right? But why it is not in outside of Dhaka? It's in Dhaka, so why not? You were talking about the mass people, right? That's right. Well, we are located currently in Gulshan right now, and we'd like to expand that over time. But we found that, we'd want to come to the main city centers where the people are, and where there's also an understanding from the parents and the students that education is more than just traditional techniques. For instance, we have a lot of parents who just want to do sciences and commerce. I think a big problem that we have is that many parents and students think that academic education is like vocational education. You go to plumbing school to learn how to be a plumber. They think you study history to become a historian. That's not true. You study history or philosophy or biology to learn how to learn, not what to learn. And this is vital that people understand that you do academic education so that you become creative, problem solvers, thinkers, imagination, not just memorizing things. You're talking about the difference of traditional education and your education system. I'm talking about your education system. Okay, the mass people are poor here. So how can they get this type of education? Okay, this is the big question. And ultimately, that answer is provided through economic development. We've got an enormous movement right now in Bangladesh, people moving from the country, from rural and agricultural environments into urban. It is expensive, right? Yes, but when you work in a field, you don't create a great deal of wealth. It's a lovely lifestyle and important, but
a person working in a factory creates tremendous much more wealth. When you get many people moving from farms to manufacturing, this is a dramatic increase in national wealth. We have seen this in America, we've seen this in China, we've seen this around the world in mankind's history. This will happen in Bangladesh too. When that occurs, that provides the funds, that provides the resources for the government to fund better schools, to fund better buildings, to fund better technology, and above all, to fund better teacher And what training. do you think, what could be the steps to do this? Well, it really starts, I think, with teacher training. Yeah, You know, there's many things, books, computers, schools, colleges, playing field, etc. But it starts with teacher training. What we need to really develop here, and what I'd like to contribute to with Regent College, is to help train teachers. We can do this many ways. One would be to partner with universities in the West, and we're partnering with the University of London's Institute of Education to provide teacher training. That would be professors coming out here or possibly students going there. But that's a small number. The real future lies in technology. Being able to bring teaching techniques from London or from the West to Bangladesh via computers, via the websites. And once we're able to do that, that's assessing, delivering a number of different things. That's when we can do really effective teacher training. There are teacher training college as well. So why don't you train your teachers too and go there and train them, then they came here, right? That's a great method, and I've come across some excellent teacher training private institutions here in Dhaka and Dhanmondi that I'm very impressed with. But there's not enough, you know. So I would look at the model that we use in Britain. There's two ways to become a teacher in the West. One, you go to university to become a teacher. That's one way. But a very successful way is you go to university to do your degree, then you go to work, and you work in, as I did, banking, but you could go into anything else, marketing, finance, technology. Then you come back to university and do a one-year teacher training course. That way you've got your academic training from university. Professional training. Then you've got your practical team. Now you come back and do your teacher training. The teacher training is done a little bit at the university, but mainly it's done within a school. So when I came back to train as a teacher, after I'd been a banker for 20 years, I spent a year, most of that was in the school, learning as an apprentice, effectively, working with other teachers to learn how to, I'd already learned the subject at this stage. What I'm learning to do is how to teach. What are the methods of teaching, from assessment and differentiation and health and safety and all the methods of technology. That's what I think we should be doing here. The schools should be engaged with teaching teachers and not leaving it up just to a teacher training school. The schools work with the teacher training schools and the teacher. It's a three-part strategy. And that's what we'd like to work with here with existing schools, or as we've got a relationship with the Institute of Education and the University of London, who are very anxious to come out here and impart their knowledge as well. And what type of feedback you are getting from our country? I mean, the teachers, the students, how? Oh, I think it's very exciting. You know, I think that, I often say, everybody has seen The Three Idiots. Fantastic movie, biggest selling movie in Bollywood history, I believe. Everybody loves Rancho. Everybody understands, but people are very afraid to move away from a traditional conservative teaching methods. Even though they know that that's the effective method. They know that Rancho's approach was really where we want to take this country. And for instance, I will have, in an incident the other day, I wanted to plan a party at the school, but I wanted the students to arrange this. Now, some parents were like, why is my son doing a party? And I said, because he needs to learn how to interact with other people, collaborate, plan, manage the finances, put the information forward, organize everybody. This is not just a party. This is tremendous life skills that accompany his study in physics and maths as well. As I say, we do have a problem, I think,
that there's too much reliance in Bangladesh for the coaching centers. And this does not allow for the whole person development. A school has got to be an environment where you make friends, learn organizational behavior, recognize body language, friendships, because these are the skill sets that are very important later in life. You will never or rarely be asked to do a quadratic equation in life. You'll be rarely asked to quote Tagore later in life. What you will be asked to do is solve customer problems. You'll be asked to manage the competition, design new products. These things are not taught in a textbook. Right. You learn these while you're getting the academic education. So a good school or college has to combine both. Can develop a life. Absolutely, Yes. character. You know, I often say it's important to be intelligent, but you have to be interesting as well. Definitely. Thank you very much. It was a great pleasure to meet you, to have you with us. Thank you. Thank you very much. চলে এলো শীত, আর শীতের সাথে সাথে চলে এলো আপনার সন্তানের পরীক্ষার সময়। দর্শক, সুস্থ রাখুন আপনার সন্তানকে, যাতে পরীক্ষার সময় কোনো রকমের সমস্যা না হয়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।